Hey folks, and welcome back to the channel. Today I am going to take a look at an interview done by The Warning on June 30 of 2019 at Rock El Parque in Colombia. This was a rock festival in Bogota, I believe, and we have seen some clips from this show and even other videos where The Warning is asking people questions on the ground and things like that. So we're going to take a look today at a brief interview with English subtitles. This is about 10 minutes long by Noise Sonido Independiente, small YouTube channel. I'm very much looking forward to checking this one out. I have so many Warning interviews on my list, by the way, including some long ones that I really want to get to. But for the time being, until we hit 1,000 subscribers, I have to stick with mostly smaller interview clips. Just so I can manage my time a little better. Once it actually gets monetized, this channel, at 1,000 subscribers, then I'll be able to spend a lot more time over here. I'll be able to justify it because I'll actually be earning something. And I really need to earn some money, on any of the work I'm doing these days. Times are tough, folks. So with that, we're going to take a look at this. Just take in the scene. It seems to me it was pretty interesting, the other clips that we saw related to this particular day. So, looking forward to it. Bueno, nunca pensamos en ser una banda. Nosotros de chiquita nos gustaba mucho la música porque a nuestros papás les gustaba mucho la música. Y llegó un verano donde iniciamos en un curso de iniciación musical, así bien tranquilo, y ahí fue donde nos captó la música. También, ya más grandes, inventamos con el juego del Rock Band y nos encantó. A cada rato estábamos tocando y jugando ese juego que dijimos de que nosotros queremos hacer esto de verdad. Al principio fue nada más individual, de que yo quería tocar la guitarra y mi hermana la batería. Y luego ya después de tocar un buen rato individualmente dijimos de que bueno, pues hay que tocar algo juntas. Y luego tocábamos covers al principio de nuestras bandas favoritas, las canciones que más nos inspiraban. Y las fuimos subiendo a YouTube así meramente solo para que nuestros familiares los pudieran ver sin tener que venir a la casa. Y ahí fue donde explotó de repente nuestro cover de Enter Sandman de Metallica y no lo podíamos creer. O sea, ahorita ya ese video tiene como 25 million de now. reproducciones. Es increíble que eso nos haya pasado. No lo podemos creer y ahí fue donde comenzó nuestra historia como banda y empezamos a hacer nuestra propia música. Yo creo que una de nuestras inspiraciones más grandes es Muse, porque también es un power trio, pero realmente yo creo que todas las mujeres en el rock, como Eruca Sativa, realmente son nuestras inspiraciones muy grandes porque sabemos qué difícil es ser mujeres en este ambiente. Desde chiquitas nuestros papás escuchaban, no sé, Queen, AC/DC, Pink Floyd, all the greats. Elton John, entonces todo eso nos influyó mucho en nuestro estilo de música y lo que escuchamos. Ahora tenemos See, I think that's why so many older fans connect so hard with this band, is they had all those influences when they were younger, which means it kind of got into their bones a little bit. And of course, it's not the only thing they listened to. I think they still regard it as their parents' music, but it was part of their foundation. And that is where connecting with them so hard comes from, I think. That's my belief. Nuestro primer álbum que se llama 21st Century Blood y nuestro segundo que se llama Queen of the Murder. El álbum que acabamos de sacar, Queen of the Murder Scene, se encargó el arte un artista de Sonora y el arte adentro a un artista que se llama related to Rudy, siempre no doubt. Que compartimos nuestra visión con otros artistas y los artistas tipo nos ponemos de acuerdo y ahí realmente lo que nosotros sentimos que debería ser, entonces siempre queda muy bien. Nosotros siempre el rock que escuchábamos la gran mayoría era en inglés y la gran mayoría de la música que escuchábamos era en inglés, entonces al momento de componer nosotras nuestra propia música como que naturalmente salió en inglés, pero ahorita acabamos de sacar una canción en español que se llama Narcisista y realmente estamos muy contentas de cómo salió y tal vez de repente brand new song en español. El concierto que más recuerdo que ha aportado a la banda, yo creo que es el Mother of All Rock Festival en Monterrey. Now, we did look at them doing 5 short clips of classic rock songs by bands that were reported to be playing at Mother of All Rock festivals. We haven't actually looked at their set yet. We might do that in the future. If you have a favorite from that set list, let us know. Estuvo increíble, había un chorro de gente, estaba el público muy prendido y tuvo una respuesta muy buena hacia nuestra música. Bueno, nosotros abrimos el escenario principal, fue la primera edición de ese festival y tocamos con bandas súper grandes que idolizamos.
como Alice Cooper, Def Leppard, Vince Neil, muchos más que fueron parte de ese evento y fue increíble. Compartíamos cool. camerinos, pudimos conocer a bastantes de ellos. Realmente es muy divertido, nada más que a veces pues somos hermanas, entonces nos peleamos de repente, ¿verdad? Pero como somos hermanos nos contactamos rapidísimo y yo creo que es una manera mucho más fácil de trabajar porque tenemos un nivel de confianza muy estable. Entonces, sí, yo creo que es muy divertido y tiene muchas ventajas. Yeah, she has. I mean, it is. There are many advantages to being sisters and to working on projects like this and to being so aligned. Sobre todo, el apoyo de nuestros papás es increíblemente importante para nosotros. Yo creo que sin eso Yeah. no hubiéramos make a estado point aquí porque to talk tuvimos about their support. bastante difícil y yo creo que entre nosotras solas nos hubiéramos... O sea, sí hay momentos donde te agüitas y dices de que es que no me sale o algo, es mucha dedicación y mucha práctica, pero yo creo que entre apoyándonos entre todos nosotros ha sido como hemos logrado progresar. No me veo haciendo lo que hago con otras personas más que con mis hermanas. Y pues todo el proyecto es un proyecto muy familiar porque pues siempre viajamos con nuestros papás y todo el is pretty equipo amazing. que tenemos, somos todos como una familia. Y yo creo que lo más bonito de todo esto es cuando gente se te acerca y te dice, tu música me hizo sentir algo, tu música me ayudó a pasar por un momento muy difícil. Realmente yo creo que por eso todos hacemos eso, para compartir y sentir todos algo juntos. Bueno, nosotros tenemos toda nuestra música en todas las plataformas digitales distribuidas por DistroKid. Y sí, nosotros tratamos muy bien de impulsarnos, sobre todo en redes sociales. Sabemos que son una Indeed, parte yeah. importante ahora para podernos dar a conocer al mundo. Al mundo. Yeah. This is 5.5 years ago. They were still pretty low key underground at this point. They had a following, but they were independent. So it's nice to see where things went in the time after that and how it's pretty much followed the line that they were hoping to follow. They've just progressed and gotten more and more popular and made more and more music that is also stellar, along with these early albums. And they've traveled the world now, pretty much. Es increíble a dónde nuestra música ha llegado. Hemos mandado Yep, they've been to all those a Europa, places. a Brasil, a Inglaterra, Japón, de que hay un chorro de partes que nosotros jamás hubiéramos pensado que pudiéramos llegar hasta allá. Y el alcance que tienen las redes sociales y la tecnología ahorita es demasiada. Entonces, aunque... Y es Yeah. increíble también lo que la música puede hacer, porque aunque sean idiomas diferentes, la música es un idioma universal. Entonces yo creo que a la gente que sea de muy lejos y le llame la atención, como quiera puede disfrutar de nuestra música, aunque no esté cerca. And I got to tell you, I'm reminded of their meeting Bandmade at Aftershock. They were so excited to meet each other, but there was a language barrier, so it was kind of funny. They came up like, "Hey, it's you! Oh my gosh!" And and then came the task of trying to actually communicate. I'm not sure how that went at that particular moment, but anyway, I mean the admiration came through on both sides. They're all fans of each other, and it was really something to see. So, yeah, she's absolutely right. You know, music is universal. Nosotras. Y ahorita estamos aquí en Colombia. ¿Quién lo pudo haber pensado? Estamos muy emocionadas. Es nuestra primera vez aquí y ojalá la primera de muchas. No, se me hace increíble que podamos estar compartiendo el escenario con grandes bandas de toda Latinoamérica y también de los Estados Unidos y de otros lados. Tipo, que nos digan que somos de que la sangre nueva, se me hace como que wow, que realmente Right, yeah. somos como que parte de una nueva generación y que Allie would be porque a veces 14. no ves en personas de nuestra edad. Past mucho rock, 17. pero yo creo que Danny 19. lentamente viene y que yo creo que en un punto otra vez va a tener un boom muy grande. Tengo expectativas muy grandes, la verdad. Sobre todo de ser parte del 25 aniversario es increíble. Y luego también vimos fotos de cómo se llena el evento y nosotros no lo podíamos creer. Estamos bastante emocionadas de estar aquí. Me gusta mucho tocar en vivo, o sea, sentir la energía del público es muy energético todo eso y estar brincando en el escenario y todo, con mis hermanas me divierto mucho. Pues ojalá que todos disfruten nuestra tocada. Estamos muy emocionadas de poder estar aquí porque es nuestra primera vez en Colombia. En México es Yeah, it's also worth just saying it's great how they went about these interviews, where they just interviewed each sister individually so that they could really get in all their thoughts. It's always great seeing Allie expand out on her
thinking regarding the band? Este festival es legendario, tipo, realmente es un honor estar aquí. Nunca esperábamos que íbamos a llegar aquí y que íbamos a poder tocar enfrente de toda esta gente. Y aparte estamos muy contentos de tocar enfrente de este público porque sabemos que el público latino siempre es muy apasionado y estamos muy contentos de estar aquí en Rock al Parque. Okay, so it was actually a shorter interview than I realized, but it was still very entertaining, very unusual in a lot of ways. I mean, having them all interviewed separately, I don't see that very often. I'm trying to think, unless it was actually just one member being interviewed for the entire interview, or maybe two. But I haven't seen the three of them all individually just talking about the band and then getting cut up like that. That was a good presentation, and we got a pretty good representation of all three sisters' thoughts on where they were at that point in time. Still with a fairly small following, but on the way up, and it's only exploded ever since, really. So fantastic. Yeah, we'll have to take a look at some more, or really some clips from that show. I think we have featured at least one. Seems to me it was raining, but they still played well. In fact, it was fierce to see them playing in the rain. So if you have particular clips, whether interview or music, that you'd really like us to check out having to do with The Warning, anything especially associated with interviews we've already put up here, let me know below. Be interested in and I'd be interested in seeing what you would come up with, and perhaps we'll feature something either here or on the other channel. I hope you're subscribed to both channels because we're putting up content pretty much daily of The Warning or other bands. We've done Bandmade, we've done Love Bites, we've done Alex Lifeson of Rush. I want to get to an Aurora clip. I'd like to see if there's any Orianthi out there, and other modern artists that are actually performing right now out on tour. People like that. If there's other artists you'd like me to check out, let me know below, and you can even leave links if you like. You should be able to leave links. It's set up that way. I understand sometimes people have a little trouble with that. By all means, give it a shot or describe it. Leave the title. I should be able to find it. And in the meantime, why don't you let me know what you thought of this, if there was anything in here that you learned that was new information to you. If you were actually at the show in Colombia that day, that would be interesting to know. Anything like that. I'm always curious to hear from you guys. So if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right. Thanks so much for joining me on this, and I'll catch you on the next one. All right. Take care, folks.